ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకునే కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. Can you tell what is the last step of the respiration? I mean in the events. Can you tell it, ma? So the last step in the respiration is the cellular respiration. So what is the cellular respiration? Is the breakdown of glucose to get energy is called cellular respiration. There is simply that energy giving process is called the cellular respiration. Where it is happening is inside the cell. So the respiration occurs when inside the cell is called cellular respiration. Nothing, what we need to write here is, it's an energy giving process. Energy giving process where glucose is broken down to give energy. It's called the cellular respiration. So at the end of the events in respiration, whether it is a plant, whether it is an animal, aerobes and anaerobes, they all fall in the last step of the cellular respiration. So any plant or any animal or any anaerobes like that, so they follow the cellular respiration. So we have some certain flow chart over here. Finally, there are 2 types of organism. What are those 2 types of organism? Aerobes, anaerobes. So aerobes will aerobic respiration. The aerobes will do the aerobic respiration. Anaerobes anaerobic respiration. So what is the main aim? To get energy. So how we get this energy? By using the glucose will form the energy. So where it is produced means inside the cell. So what is the first step here? What is the first step here? Aerobes example you can take human, plant example. Anaerobes you can take example yeast, lactobacillus. So what is the first step here? Is the glucose. It should be broken down to form the energy, that is pyruvate. So glycolysis is the first step of cellular respiration.
అర్థమవుతుందన్నా సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ అంటే ఏమీ లేదు. సో మనము ఏంటంటే ఎనర్జీ అనేది మనకి కావాలి. సో ఫుడ్తోని కంబైన్స్ విత్ ఆక్సిజన్ అయితే అరోబిక్. ఆ ఫుడ్లో ఆక్సిజన్తో కంబైన్ కాకపోతే ఎనర్జీ వచ్చింది అనుకోండి అండ్ అరోబిక్ అనమాట. సో ఎక్కడ జరుగుతుంది? సో బ్రీత్ ఇన్. సో వి మీన్ బ్రీత్ ఇన్ ఆక్సిజన్ ఏమైంది? బ్లడ్లో కలిసిపోయింది. సో లాస్ట్గా సెల్లులో మనకి ఏముంది? ఆక్సిజన్ ఉంది, గ్లూకోజ్ అనేది ఉంది. అర్థమవుతుంది కదా? త్రూ రెస్పిరేషన్ వి గాట్ ది ఆక్సిజన్. అర్థమవుతుందా? where we got this oxygen, through respiration we got this oxygen, and glucose ekkada nunchi ochindi? Glucose through digestion, absorption we got the glucose here. Every cell will absorption. During the absorption of carbohydrate entidi glucose absorb ayindi. So cell lo emundi? Glucose undi. That glucose has to be broken down. So what is the procedure? Glycolysis is the first step. What is glycolysis? Glyco means glucose, lysis means breaking. So 6, as a glucose is 6 carbon compound, here it is broken or means break. It will break into 3 carbon compound. So this pyruvate is a 3 carbon compound. So 1 glucose molecule is equal to 2 molecules of pyruvic acid. So 1 glucose is equal to how many molecules we got here? 1 glucose is equal to 2 pyruvate. So this step is over. This is common. This glycolysis is common for, this is common. It will happen in both aerobes and anaerobes. Common. This is common for both anaerobes and aerobes. So then from here, from second step onwards, it will bifurcate. So the first step is common. Whether it is plant, whether it is animal, whether it is any bacteria, whether it is anything, the first step is common. What is the common one? Glycolysis. It will happen both in the presence of oxygen as well as in the absence of oxygen and presence of oxygen. So from here we got the 2 bifurcations: anaerobic respiration, aerobic respiration. Aerobic one are the examples of human being example, plant example. Now this pyruvate is there, right? Now this pyruvate will enter into the mitochondria. In aerobic respiration, mitochondria, it will enter this pyruvate. Now this pyruvate in aerobic respiration, it will enter into the mitochondria. In mitochondria, oxidative carboxylation and Krebs cycle will take place. 2 reactions: oxidative decarboxylation, simply link reaction, carboxylation. Next, Krebs cycle. Okay. So this pyruvate will enter into the mitochondria. So during this respiration, we get the energy, that is the ATP. Even NAD, FADH is also converted into the ATP molecules. Okay, 1 FADH is equal to 2 ATP. If we get into the higher classes, 1 NADH, 3 ATP, like that. So the energy is stored. What I mean to say here is, for the Krebs cycle, here in mitochondria, here the energy is produced. So aerobic. So what is the aerobic respiration first step? Glycolysis. Then after that one, the pyruvate will enter into the mitochondria. Simply just remember, during aerobic respiration, what will happen here? The energy is produced in the presence of oxygen. So this mitochondria will store the ATP. Okay. The next one, first step glycolysis,
Next step, it will enter the, simply 2 steps I told during aerobic. What are the 2 steps here? Glycolysis, mitochondria. Okay, that is finished there. During aerobic respiration, here what are the byproducts we get? What are the byproducts? Just reverse to the respiration, you write it. CO2, H2O and energy we get. Okay, these are the byproducts. Next, this is over, aerobic is over. Now coming to the anaerobes. Anaerobes, what is the first step here? Glycolysis is over. Then after glycolysis, they will enter the anaerobic respiration, like a different procedure. Like they may go for lactic, like if you take the example of lactobacillus, they enter the lactic acid fermentation, or lactobacillus, or simply we can say lactobacillus bacteria. They form the lactic acid. Okay. Then next, if you take yeast example, so they form the ethyl alcohol. So if any, let us take any glucose is there. Mana wine, beer, ela chestam nana, any sugar ki yeast, when we add the yeast to it, what we get? Product is from any beer wine. So during that process, the carbon dioxide is released. So what is formed here? Ethyl alcohol is formed. For this process, no oxygen. You can see the fermentation example. Fermentation example. What is fermentation? పులియ పెట్టడం అంటాం కదా, మనం ఇప్పుడు డైలీ దోశ ఇడ్లీ మనం వేసుకుంటున్నాం. సో మార్నింగ్ వచ్చేసరికల్లా దాన్ని ఎయిర్లు ఇలా పెడుతున్నామా, పెట్టం. విల్ క్లోజ్ ద లిడ్ దేర్. సో టుమారో మార్నింగ్ వాట్ can we observe small bubbles coming out of it. So that is because of the release of the carbon dioxide there. So these are the 2 examples. Okay, first step is common for it. Glycolysis is common. So whether they opt for the anaerobic respiration, those are anaerobes. Whether they opt for aerobic one, during in the presence of oxygen, they go for aerobic respiration. Anaerobic one, we have 2 set of examples here. Lactobacillus, lactic acid, ఏమవుతుంది, milk. Now you put a drop of buttermilk in that. What the next day you can see the curd. Isn't it right? Endukala avutundi? Because of the lactobacillus bacteria. The curd will contain the lactic acid in it. Enduku release avutundi? Inka వదిలేసేయండి curd nalla, ఇంకా పుల్లగా అయిపోతుంది. ఎందుకు? In milk you contain the protein, right? So milk ఏముంటుంది? So that's why you have the sugar content in that. So that's why the bacteria will depend on that glucose molecule here. So it will convert into the lactic acid, or if you have added the yeast to any sugar compound, it will convert into the ethyl alcohol. So these are the some certain respiration types in cellular respiration. So in detail, if you have even the lactic acid fermentation also, not only in aerobes, not only in anaerobes, even human being also they go for lactic acid fermentation. Lactic acid fermentation.
Even human being have this capacity. Even human beings go for this lactic acid. So ఎప్పుడు how సో ఎప్పుడు మనకి లాక్టిక్ యాసిడ్ అనేది అక్యూములేట్ అవుతుంది. సో డ్యూరింగ్ ది ఎక్సర్సైజ్ మనం జిమ్కి కానీ ఆర్ వీ హ్యావ్ గాన్ టు సమ్ ఎనీ ఎక్సర్సైజెస్. సో మనం ఎప్పుడైతే ఎక్సర్సైజ్ కానీ జిమ్ కానీ చేసినప్పుడు ఏమైపోతుంది, we continuously take a long breath, isn't it right? Long breath మనం తీసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మన సెల్స్ మన బాడీకి ఏం కావాలి, అండ్ టు లిఫ్ట్ వెయిట్స్ వి వాంట్ ది ఎనర్జీ, isn't it right? మనం పరిగెత్తాము లేకపోతే చేసాము, ఓకే, వి వాంట్ ఎనర్జీ. సో స్పాంటేనియస్గా మనకి ఎనర్జీ కావాలి అని అంటే సో ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, గ్లూకోజ్ హ్యావ్స్ టు గివ్ ది ఎనర్జీ. సో మనం ఏమైపోతుంది, ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్కి వెళ్తుందా ఇది. సో ఇట్ ఈస్ టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్. ఎందుకు అని అంటే సో సీ హియర్, okay, so when you are exhausted, so ఏమైపోతుంది, ఆక్సిజన్ అనేది ఫాస్ట్గా తీసేసుకుంటాం అన్నమాట. అవర్ హార్ట్ బీట్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా కొట్టుకుంటుంది. సో మనకేంటి ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ జరగాలనంటే గ్లూకోజ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్తో కలిసి అప్పుడు ఎన్ని స్టెప్స్ కావాలి, గ్లైకాలిసిస్ కావాలి, నెక్స్ట్ క్రెబ్స్కి వెళ్ళాలి, ఓకేనా, దెన్ వి గెట్ ది ఎనర్జీ. దట్స్ లైక్ బిగ్ థింగ్. సో డైరెక్ట్గా ఏమైపోతుందనంటే సో ఇట్ ఇస్ వెరీ కాంప్లెక్స్. సో మనకి మన మజిల్స్కి కానీ ఎనర్జీ వెంటనే కావాలి, వి వాంట్ ది ఎనర్జీ spontaneous, we want muscles want energy here. So what they do immediately, they go for lactic acid fermentation, lactic acid ferment, they go for lactic acid fermentation. ఎందుకు అని అంటే డైరెక్ట్గా గ్లూకోజ్ ఉంటుంది, this glucose will enter into lactic acid fermentation and they release the CO2. So lactic acid is formed. So it is too dangerous to accumulation of lactic acid. ఎక్కువ lactic acid అనేది accumulate అవ్వకూడదు. సో ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది. సో డ్యూరింగ్ దిస్ lactic acid fermentation we get the energy. So this is about the lactic acid fermentation. అర్థమవుతుంది కదా. సో this is the human example. ఓకే, సో మనం చెప్పాను కదా, మనం ఎప్పుడైతే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తామో అంత పెద్ద ప్రొసీజర్ అవ్వడానికి మనకి టైం ఉండదు. జస్ట్ ఎందుకంటే కంటిన్యూస్ వి టేక్ ద బ్రీత్, ఎస్, లైక్ హార్ట్ పంప్స్, మళ్ళీ మజిల్స్కి బాడీ లోపే వెళ్తాం, మరి మజిల్స్కి కావాలి కదా ఎనర్జీ. సో ఇమీడియట్లీ దే గో ఫర్ ది గ్లూకోజ్ టు lactic acid. That gives the energy. ATP is the energy. So we have also some set of examples like fermentation. I told ఏమైపోతుంది, you get the if any want to make any bread, any like anything like cake, సో షుగర్ మనం ఏం చేస్తాము, డవ్కి కానీ ఏమైనా ఈస్ట్ యాడ్ చేస్తాం, తర్వాత ఏమైపోతుంది అంటే వి గెట్ ది ప్రోడక్ట్, రైట్. సో రిలీజ్ ఆఫ్ ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యూ క్యాన్ సీ. సో దట్స్ ది fermentation. So this is how we get the energy. So that's it ma about the lactic acid fermentation.